마태복음 18장 Matthew chapter 18 그때의 제자들이 예수께 나와 가로되 천국에서는 누가 크니이까? In that hour the disciples came to Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven? 예수께서 한 어린아이를 불러 저희 가운데 세우시고 Jesus called a little child to himself and set him in the middle of them. 가라사대 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. And said, Most certainly I tell you, unless you turn and become as little children, you will in no way enter into the kingdom of heaven. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에서 큰 자니라. Whoever therefore humbles himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니 Whoever receives one such little child in my name receives me. 누구든지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족해 하면 차라리 연자맷돌을 그 목에 달리우고 깊은 바다에 빠뜨리우는 것이 나으니라. But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him that a huge millstone should be hung around his neck and that he should be sunk in the depths of the sea. 실족게 하는 일들이 있음을 인하여 세상에 화가 있도다. 실족게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족게 하는 그 사람에게는 화가 있도다. Woe to the world because of occasions of stumbling, for it must be that the occasions came, but woe to that person through whom the occasion comes. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어내버리라. 불구자나 절뚝발이로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던지우는 것보다 나으니라. If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life maimed or crippled, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the eternal fire. 만일 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어내버리라. 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 2 눈을 가지고 지옥불에 던지우는 것보다 나으니라. If your eye causes you to stumble, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with 1 eye, rather than having 2 eyes to be cast into the Gehenna of fire. 삼가 이 소자 중에 하나도 업신여기지 말라. 너희에게 말하노니 저희 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라. See that you don't despise one of these little ones, for I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. For the Son of Man came to save that which was lost. 너희 생각에는 어떻겠느뇨? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? What do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, doesn't he leave the 99, go to the mountains and seek that which has gone astray? 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 99마리보다 이것을 더 기뻐하리라. If he finds it, most certainly I tell you, he rejoices over it more than over the 99 which have not gone astray. 이와 같이 이 소자 중에 하나라도 이뤄지는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. Even so it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요. If your brother sins against you, go show him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained back your brother. 만일 듣지 않거든 한 사람을 데리고 가서 2-3 증인의 입으로 말마다 증참케 하라.
But if he doesn't listen, take one or two more with you, that at the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. If he refuses to listen to them, tell it to the assembly. If he refuses to hear the assembly also, let him be to you as a Gentile or a tax collector. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. Most certainly I tell you, whatever things you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever things you release on earth will have been released in heaven. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 2 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라. Again, assuredly I tell you that if 2 of you will agree on earth concerning anything that they will ask, it will be done for them by my Father who is in heaven. 2-3 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the middle of them. 그때 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까? 7번까지 하오리이까? Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Until 7 times? 예수께서 가라사대 내게 이르노니 7번뿐 아니라 70번씩 7번이라도 할지니라. Jesus said to him, I don't tell you until 7 times, but until 70 times 7. 이러므로 천국은 그 종들과 회개하려 하던 어떤 임금과 같으니 Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to reconcile accounts with his servants. 회개할 때에 1만 달란트 빚진 자 하나를 데려오매 When he had begun to reconcile, one was brought to him who owed him 10,000 talents. 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 처와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 한대. But because he couldn't pay, his lord commanded him to be sold, with his wife, his children, and all that he had, and payment to be made. 그 종이 엎드려 절하며 가로되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘. The servant therefore fell down and knelt before him, saying, Lord, have patience with me, and I will repay you all. 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 The lord of that servant, being moved with compassion, released him and forgave him the debt. 그 종이 나가서 제게 100데나리온 빚진 동관 하나를 만나 붙들어 목을 잡고 가로되 빚을 갚으라 하매 But the servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he grabbed him and took him by the throat, saying, Pay me what you owe. 그 동관이 엎드려 간구하여 가로되 나를 참아 주소서 갚으리이다 하되 So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will repay you. 허락하지 아니하고 이에 가서 저가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘. He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due. 그 동관들이 그것을 보고 심히 민망하여 주인에게 가서 그 일을 다 고하니 So when his fellow servants saw what was done, they were exceedingly sorry, and came and told to their lord all that was done. 이에 주인이 저를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘. Then his lord called him in and said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt, because you begged me. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 하고
Shouldn't you also have had mercy on your fellow servant, even as I had mercy on you? 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 저를 옥졸들에게 붙이니라. His Lord was angry and delivered him to the tormentors until he should pay all that was due to him. 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 전부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. So my heavenly Father will also do to you if you don't each forgive your brother from your hearts for his misdeeds.